Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice Istoka. Ja sam Harun Karčić. NATO održava dvosedmičnu pomorsku vojnu vježbu u Baltičkom moru u kojoj učestvuje više od 7000 mornara, pilota i vojnika iz 16 država. Učestvuju i Švedska i Finska koje nisu članice alijanse. Godišnja pomorska vježba Baltops, pokrenuta 1972. godine, ne održava se kao odgovor na konkretnu prijetnju, već je prilika da NATO unaprijedi interoperabilnost svojih vojnih snaga i pokaže solidarnost sa Finskom i Švedskom. Finska je u naročito osjetljivoj situaciji jer sa Rusijom dijeli granicu dugo gotovo 1300 km. Ako Finci dobiju zeleno svjetlo i postanu dio najjačeg odbrambenog saveza svijeta, to će udvostručiti granicu NATO-a sa Rusijom. Kada se pogleda geografski, NATO sa Švedskom i Finskom pretvara Baltičko more u svoje jezero, te se dodatno otežava ruska plovidba, na primjer od Sankt Peterburga do Kaliningrada, ruske eksklave između Poljske i Litvanije. Neutralni, ali spremni da brane svoju zemlju koja se dugo oslanjala na vlastite vojne snage. Ovi regruti finskih oružanih snaga vježbaju napad zamišljenog neprijatelja. Ali nakon ruske invazije na Ukrajinu, Finska, koja ima 1343 km dugu granicu s Rusijom, smatra da njen veliki susjed predstavlja prijetnju. Očito je da je naš susjed spreman upotrijebiti silu ako bude potrebno i to potpuno mijenja situaciju. Prije rata u Ukrajini samo je 25% Finaca podržavalo ulazak u NATO, ali taj broj sada je porastao na 76%. Dramatična je to promjena u zemlji koju je 39. Sovjetski savez napao i koja je nakon završetka Drugog svjetskog rata sklopila sporazum o neutralnosti. Mnogo hvala, Putine. Uspjeli ste. Očigledno je da mi političari živimo u predstavničkoj demokratiji i moramo poštovati mišljenje građana, a to je i naše opredjeljenje. Ovaj parlamentarac iz redova socijaldemokratske stranke bio je jedan od najgorljivijih protivnika finskog članstva u NATO-u, ali to više nije. Ulazak u NATO znači da će Finska biti zaštićena članom 5 koji kaže da je napad na jednu članicu napad na sve, ali i Fince zabrinjava prijelazno razdoblje od nekoliko mjeseci prije formaliziranja članstva. Dok su Velika Britanija i druge zemlje ponudile sigurnosna jamstva, finski predsjednik pokušava uvjeriti Rusiju. Po mom mišljenju ovo je prilično jednostavna situacija. Jačamo našu sigurnost, ali je nikome i ne oduzimamo. Gotovo sam siguran da neće biti većih problema, možda nekih političkih razočarenja i slično. To je istina, ali neće biti agresije. Ne bojim se jer i dalje vjerujem da i ovi u Moskvi imaju mozga. Tome se nadaju i mladi vojnici. Mislim da ćemo biti dio NATO-a i da ćemo time osigurati adekvatnu podršku. Ne bojim se. S obzirom na to da ima dobro opremljenu vojsku od gotovo 300.000 vojnika, Finska kaže da će doprinijeti NATO-u, dok se ovi vojnici raduju zajedničkom radu s kolegama iz drugih država, iako će pridruživanje savezu okončati dugi mirni period neutralnosti. Detaljnije o ovoj temi razgovaramo sa Leonom Hartwellom, višim savjetnikom na institutu LSE Ideas. Leon, hello and welcome to the Al Jazeera Balkans channel. Thank you so much for taking the time to speak to us. Thank you, Aaron, for having me. Now, how do you make sense of Russia's rather slow military advance in Ukraine? I mean, what went wrong with Russia's military planning? And looking at things from a broader perspective, why is this war so consequential? Let's maybe talk first about the consequence, why this war is so consequential, because I think it's a fundamental question we have to address. There's this perception in the media that this war is somehow important to the Western world because Ukrainians are white. And I don't think that is the fundamental issue. I think it more has to do with the actual and potential impacts of this conflict, not only on Ukraine, but beyond that. And I think, firstly, the impact has to do with, of course, as I said, Ukraine. You know, we've now seen about over 12 million displaced people as a direct result of this conflict. And to put that into perspective, that's larger than the entire population of a country like Belgium or South Sudan, for that matter. Then it also has impacts for Russia, because I think Russia is rapidly moving from an authoritarian regime to a totalitarian regime.
So life for ordinary Russians is becoming undoubtedly more difficult. Then beyond that also, NATO, of course, is now talking about expansion. So we might see Finland and Sweden as part of an already very powerful military alliance. And even as far as Japan and China, the consequences of this war is very real. So Japan, for example, despite recent memories of a nuclear disaster, they're now talking about restarting nuclear energy projects. So is Germany. Correct. So the consequences of this war are fundamental. That's why we have to discuss it. Mm-hmm. Coming back to your question of what went wrong or why Russia seemed to have failed in moving rapidly into Ukraine, the original idea was to go into Ukraine and within 2 weeks Ukraine would fall. I think it has to do with the key issue has to do with the fact that Putin has been in power for such a long time, to the point where he only surrounds himself now with people who tell him what they think he wants to hear. So do you think Putin has a very skewed perception of reality? Yes, undoubtedly, because I think in authoritarian systems, and as I mentioned, it's moving towards totalitarianism, information becomes distorted. And so they thought that by sending in 200,000 Russian troops backed up by many armored vehicles and helicopters and airplanes, that they could go into Ukraine and quote unquote liberate Ukraine from a neo-Nazi regime, which I think has to do with the fact that Russian propaganda has been propagating these myths for a long time, and some of them maybe have started to believe this. At a more tactical level, the military, the Russian military has been completely overstretched. So they try to go to attack Ukraine from different fronts instead of focusing on small goals, achievable goals. So the Russian military was overstretched, and I don't think they expected Ukrainians to fight back so hardly. And the Ukrainians have been rather impressive, and they've received a lot of united support from NATO and beyond. Mm-hmm. How would you assess Ukrainian battle tactics, and to what extent have Western supplied Stingers, Javelins, and NLAWs helped Ukraine gain the upper hand? Well, I'm not a military expert, so I'll answer that with caution. But I think a key aspect has been that fundamental to Russian military doctrine has been, to send in their armed tactical forces, and I think they've committed something like 75% of those forces to Ukraine in the initial attack, and so that has the fact that Ukraine has been able to get supplies from NATO member states, to repel those attacks has been fundamental in terms of really changing the nature of this war. I spoke to a government official here in Bosnia a few days ago who told me how important it was for Bosnia, for example, to get access to weapons that are able to destroy tanks, in a rapid manner, and that was fundamental to the war because tanks are scary. They have a big sound when they come in, when they roll in, so it's a display of power. And I think the ability for Ukraine to repel Russian tanks in such a, against all odds has been huge for the morale of Ukrainian troops. And I think it's a psychological win as well. Exactly, yeah. Mm-hmm. Is America's goal, to keep Russia bogged down in Ukraine for as long as possible? By supplying the Ukrainian military with defensive weapons, and how will this prolonged war impact Russian troop morale and motivation? I don't think it's
the goal of the U.S. to keep Russia and Ukraine for a prolonged period. I think initially there was a bit of a shock, and I think there was the big question was, what do we do now? And the U.S. together with other allies scrambled quite quickly in trying to respond to this crisis. And I think the initial goal was, and to a large extent still is, to rapidly arm Ukraine in order to defend itself, but with the caveat that it should be done in a manner that would not create backlash for NATO, where a NATO member would then be directly implicated in this war. I think there's now some adjustment of those initial goals. I'm hoping that a key goal will still be to continue to help Ukraine to defend itself in an effective manner, while also degrading the Russian army in an effective way, but in a manner that would force Russia to retreat. Now, when we talk about the possible repercussions Russia's invasion of Ukraine may have elsewhere, the Balkans is a region which is often mentioned. In your view, what is the likelihood of the Kremlin using its proxies in the region to sow chaos and to perhaps try and destabilize this part of Europe? You're right. The Balkans has been for a long time been a fragile region as a direct result of those conflicts that you had here in the 1990s. And Russia's cultivated proxies in places like Belgrade, Banja Luka, and also even Zagreb. Some of those relations that the Kremlin cultivated extend to or government-to-government relations. Some of those relations relate to the Orthodox Church, and Russia's undoubtedly seeded the media with a range of narratives that are anti-Western, anti-EU, anti-NATO. And energy as well. Correct. So there are strong links between Russia and certain players in the Balkans. Now, if you asked me before the February escalation whether I'm worried about the Balkans, I was a lot more worried back then compared to now. And the reason I'm saying that is because Serbia, for example, dramatically expanded its military budget, its military expenditure from something like $700 million US dollars about 3-4 years ago to 1.5 billion US dollars last year, right? So there's been a massive expansion, and for what? There are no immediate enemies surrounding Serbia. Republika Srpska also started to take steps to de facto secede from Bosnia, so this situation remains fragile. And then there was also that incident in September, if you can remember, last year, where President Vučić from Serbia sent troops to the border with Kosovo following the so-called number plate issue. So I was quite worried, but, and here's the big but, I think these players in the Balkans have also been observing what's been happening in Ukraine, and I think that may make them think twice about their actions here in the Balkans. And that doesn't just have to do with the fact that Russia is being pummeled at least at the moment on the battlefield, but also the quite spectacular response by the US and other allies, not just in terms of supplying weapons to Ukraine, but importantly also invoking sanctions against Russia and the Russian regime. So I think that limits the ability of Russia to interfere here. But that doesn't mean we should not pay attention to what's happening in the Balkans, and I'm happy to talk about that too. Right, Leon, it was a pleasure speaking to you. Thank you so much once again. Thank you, Arun, for having me. Thank you. Do početka invazije na Ukrajinu, Rusija je bila jedan od glavnih izvora energenata za ostatak Evrope. Mnogi danas vide rat kao šansu da se Evropska unija oslobodi ovisnosti o ruskim energentima, te da se okrene obnovljivim izvorima energije i povećanjem energetske učinkovitosti.
Idemo sada do Rima gdje se nalazi novinar i geopolitički analitičar Luca Sebastiani. Luca, buona giornata e benvenuto nel programma di Al Jazeera. Allora, 3 mesi dall'inizio del conflitto di Ucraina, le tensioni non accennano a diminuire. In questi mesi abbiamo visto una grande dimostrazione di unità di NATO. Che ne pensi? Questo aiuterà a fermare la guerra in Ucraina? Sì, diciamo c'è stata una forte reazione da parte della NATO, trainata specialmente da alcuni paesi, ovviamente gli Stati Uniti, ma anche il Regno Unito o anche qualche paese europeo centro-orientale, quindi penso alla Polonia. Probabilmente con questa guerra la Russia ha involontariamente dato modo alla NATO di avere ancora un ruolo molto forte, perché appunto la NATO è stata nata più di 70 anni fa con l'obiettivo di contrastare l'Unione Sovietica e di fatto però negli ultimi anni aveva perso un po' questo ruolo. Il conflitto in corso invece l'ha riacceso e ovviamente ha contribuito a metterla sotto i riflettori. Non so se riuscirà a fermare la guerra in Ucraina, sicuramente il contributo, gli aiuti economici ma anche militari dati dall'Occidente, dalla NATO a Kiev hanno permesso all'Ucraina di continuare a difendersi e di non essere sconfitta in breve tempo dalla Russia. E questo è diciamo, il ruolo principale avuto dalla NATO. Allora, per la sua posizione geopolitica, l'Ucraina è diventata per Russia e Occidente una grande contesa. E oggi con la guerra scatenata da Putin vediamo il livello drammatico di questa contesa. Quali possibili scenari possiamo intravedere in questo momento? Sì, lo scenario a cui probabilmente stiamo andando incontro è quello di una guerra, diciamo, lunga, di logoramento. Le stesse parole le ha usate il segretario generale della NATO, Stoltenberg, di recente, e in realtà anche altri leader hanno messo in guardia rispetto a questa eventualità. Dopo la ritirata della Russia dalla zona di Kiev, dal nord dell'Ucraina, adesso nel Donbass i russi stanno avanzando, ma come dimostra la recente controffensiva ucraina, in alcune zone diciamo, ci sono tentativi riusciti, almeno in parte, degli ucraini di rallentare l'avanzata russa, soprattutto se l'Occidente continuerà a sostenere economicamente e militarmente l'Ucraina. Bisognerà anche capire l'effetto delle sanzioni occidentali verso la Russia e se terrà in qualche modo l'unità all'interno dell'Unione Europea tra i vari paesi, ma anche tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sempre sui provvedimenti in qualche modo da adottare per diciamo, sconfiggere la Russia. Quello che abbiamo visto è che i civili sono stati attaccati, le infrastrutture civili sono state attaccate, ospedali, scuole. Qualsiasi aggressione deliberata alle infrastrutture civili, ai civili, sarà considerata una crimine di guerra. Pensa che il presidente Putin è un criminale di guerra? Diciamo, a stabilire se Putin e i suoi ministri siano criminali di guerra e colpevoli di crimini di guerra, ci penserà la Corte Penale Internazionale, spero a breve. Di certo abbiamo visto tutte le immagini, i video che arrivano dall'Ucraina, che sono arrivati dall'Ucraina sulle atrocità commesse dai soldati russi e tra l'altro un lavoro che è stato prezioso da parte soprattutto di alcune testate giornalistiche. Non sappiamo se sia stata un'azione diciamo programmata dai piani alti in qualche modo da Putin e dai suoi ministri, oppure se sono state azioni commesse dai diciamo, soldati russi sul campo, diciamo, sul momento. Sarà difficile anche scoprirlo. Sicuramente la comunità internazionale deve riuscire a condannare tutti i responsabili, il maggior numero dei responsabili di chi ha commesso queste atrocità e questi crimini, e tanto per diciamo, rendere giustizia anche alle vittime e ai familiari.
Non penso che tutto il popolo russo sia chiaramente complice di quanto sta facendo l'esercito russo e di quanto ha deciso Putin diciamo di iniziare questa guerra. Allora non penso che tutto il popolo russo sia complice dei crimini di Putin, della cerca criminale? No, diciamo sicuramente abbiamo visto anche in diversi momenti come ci sia un minimo moto di ribellione e manifestazione di dissenso nei confronti di Putin e degli oligarchi russi in Russia. L'informazione anche è abbastanza, diciamo, filtrata e abbastanza distorta in Russia, quindi per un cittadino non è neanche semplice riuscire a capire veramente cosa sta succedendo in Ucraina, e il dissenso è in qualche modo represso duramente nel sangue. Molti manifestanti dall'inizio della guerra ad oggi sono stati arrestati, sono stati fermati, quindi è anche difficile capire quanto c'è di diciamo contrari alla guerra in Russia in questo momento, ed è un motivo poi per cui Putin, ma in qualche modo controllando l'informazione, controllando e imponendo un qualche tipo di verità, ha un consenso che ancora oggi è molto ampio nella popolazione russa. Allora, come hai detto, anche in Russia e Bielorussia ci sono movimenti contro la guerra e anche di sabotaggio della stessa, e un numero abbastanza rilevante di fabbriche o istituzioni che vanno a fuoco o di incidenti. Ci puoi raccontare qualcosa di più? Sì, ci sono stati nelle ultime settimane, in realtà anche da un pochino di più, ci sono stati diversi incidenti, diversi incendi che hanno coinvolto alcuni siti industriali, alcune fabbriche, alcuni depositi, specialmente di carburanti, di petrolio. Incidenti che sono abbastanza particolari, quindi fanno pensare in qualche modo a tentativi di sabotaggio, ipotesi di sabotaggio interno. È secondo me un'ipotesi verosimile nel momento in cui ci sono dei diciamo un background, diciamo sottobosco che in dissenso con Putin e con gli oligarchi, che vuole avere un minimo di ruolo nel colpire alcuni asset precisi russi. Tra l'altro non solo in Russia ma anche in Bielorussia sappiamo come ci sia un forte movimento, un forte spicchio della popolazione che è contraria, in questo caso al regime di Lukashenko. Abbiamo visto negli scorsi mesi, negli scorsi anni, proteste, manifestazioni, e anche qui le repressioni sono state dure e sono state appunto incarcerate tantissime persone, quindi comunque sicuramente c'è una parte della popolazione che contraria sia in Russia che in Bielorussia ai propri leader e che vuole agire per cambiare le cose. Allora, Luca, che pubblico incontri in Italia? Che tipo di reazioni hanno le persone a questa guerra? In Italia, sì, purtroppo, ma anche prevedibilmente, si sta un po' perdendo l'attenzione verso questa guerra, anche se si continua a combattere in Ucraina, continuano a morire soldati e civili. In Italia l'opinione pubblica è generalmente a favore dell'Ucraina, nonostante ci sia in qualche modo una rilevante parte della popolazione che anche a causa di alcune forze politiche che alimentano questa visione, come per esempio la Lega o il Movimento 5 Stelle, alcuni pezzi del Movimento 5 Stelle, da tempo guarda favorevolmente alla Russia e a Putin in generale, e che quindi in qualche modo condanna la guerra scatenata dalla Russia solo in maniera parziale. Tra l'altro molti media in Italia, soprattutto magari le televisioni, alcuni programmi televisivi, danno molto risalto, danno spazio alle voci praticamente ufficiali della propaganda russa, e quindi in qualche modo alimentano una visione
un pochino distorta, per cui magari l'Ucraina deve arrendersi o dovrebbe cedere territori e purtroppo sta avendo molto spazio in Italia, però generalmente la popolazione italiana è a favore dell'Ucraina e diciamo, contro l'invasione russa. Sì. Allora Luca, grazie molto, è stato un piacere, grazie per il tuo tempo. Grazie mille a voi e a te per l'invito. Prije tačno 25 godina potpisan je osnivački akt NATO-Rusija. Bio je to historijski pokušaj okončanja hladnog rata i zajedničkog otvaranja novog poglavlja saradnje. Danas ta dva bloka su udaljenija nego ikad, a tenzije su usporedive sa vrhuncem hladnog rata. Stari rivali trenutno su najbliži stvarnom sukobu još od pada Berlinskog zida, a šta se desi u Ukrajini imat će posljedice na cjelokupnu europsku sigurnosnu strukturu. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice Istoka. Ako ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pregledati na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.